Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira
Jayam Vishnupad Paramahansa Parvadikacharya Spatara Sadashri Simada Bhai Charana Vinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Sikaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktivedanta Ki Jai Shri Radhakrishna Govindas Shamakunda Radhakund Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai, Shri Mayapur Navadip Dham Ki Jai, Shri Jagannath Puri Dham Ki Jai, Gangamai Ki Jai, Jamunamai Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Tulsi Maharani Ki Jai, Harinam Sankirtan Yagya Ki Jai, Nitai Gaur Premanandi, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai
Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Okay, text 22, is it? Yes, Guru Maharaj, 22. Okay. So, Saita Govinda Sanchat Sakshat Chaitanya Gosai Jiva Nishtarite Aichi Dayalu Arnai. That Govinda personally appears as Chaitanya Gosai. No other Lord is as merciful in delivering the fallen souls. Именно этот Говинда принял теперь облик Чайтаньи Госвами. Нет более милостивого Господа, который так щедро даровал бы освобождение падшим душам. Purport: having described Govinda in terms of his Brahman and Paramatma features, now the author of Shri Chайтанья Чаритамрита advances his argument to prove that Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu is the identical personality. Автор описал такие аспекты Говинды, как Брахман, Параматма, и теперь готов доказать, что Господь Говинда и Господь Шри Чайтанья Махапрабху одна и та же личность. So, that is to say, Bhagavan, he described Brahman, Paramatma, and now Bhagavan or Govinda. Так описали уже Брахман, Параматма и теперь Бхагаван или Говинда. The same Lord Sri Krishna in the garb of a devotee of Sri Krishna descended to this mortal world to reclaim the fallen human beings who had misunderstood the personality of Godhead even after the explanation of the Bhagavad Gita. Господь Шри Кришна нисшел в этот бренный мир в облике своего преданного, чтобы направить на истинный путь падших людей, которые не смогли понять природу личности Бога, невзирая на наставления, данные Господом в Бхагавад-гите. In the Bhagavad Gita, the personality of Godhead, Sri Krishna, directly instructed that the Supreme is a person, that the impersonal Brahman is his glowing effulgence, and that the Paramatma is his partial representation. В Гите Господь Шри Кришна прямо говорит, что Всевышний – это личность, что безличный Брахман – это его сияние, а Параматма – его частичное проявление. All men were therefore advised to follow the path of Sri Krishna, leaving aside all mundane isms. Людям всего мира Шри Кришна советует отбросить все мирские измы и следовать по пути, который он указал. Offenders misunderstood this instruction, however, because of their poor fund of knowledge. Однако хулители Господа в силу своего невежества превратно истолковали это наставление. Thus, by his causeless, unlimited mercy, Sri Krishna came again as Shri Chaitanya Gosai. И потому Шри Кришна по своей беспричинной и неисчерпаемой милости явился вновь, как Шри Чайтанья Госай. Yes, so in Bhagavad Gita, Krishna clearly says, Manmana bhavamad bhakto madhyajimam namaskuru, mam ivaishyasi satyam te pratijane priyosi me. Always think of me, become my devotee, worship me, and offer your homage to me. Thus you will come to me without fail. I promise you this because you are my very dear friend. В Бхагавад-гите Кришна ясно говорит: поклоняйся мне, стань моим преданным, выражай мне почтение и стань моим преданным, так ты придешь ко мне без сомнения, потому что ты дорог мне. Mata parataram nanyat kinchidasti dhananjaya. Everything rests upon me as pearls are strung on a thread. Все покоится на мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить. So he is clearly stating
his position as the supreme personality of Godhead. Он ясно заявляет о своем положении как верховной личности Бога. But unfortunately, in Kali Yuga, people are, as mentioned in the Bhagavatam, in this age of Kali, men have short lives. They're quarrelsome, lazy, misguided, unlucky, and above all, always disturbed. Но, к несчастью, в Кали-югу люди, как описывается в Шримад Бхагаватам, они ленивы, у них нету удачи, и они лишены, они сбиты с толку, и их жизнь коротка. And they're always disturbed. И они постоянно находятся в беспокойстве. So such offenders and rascals find it very difficult or impossible to follow Lord Krishna's simple instructions. И такие негодяи, конечно, и сложно понять и исследовать простым указаниям Господа Кришны. So therefore, as Prabhupada says here, out of his causeless mercy, Lord Krishna came again in the role of a devotee as Shri Chайтанья Mahaprabhu in order to show people how to worship and serve Krishna in a very simple way. Вот именно поэтому Господь Кришна, как говорит здесь в комментарии Шрилы Прабхупада, приходит в этот мир в образе своего преданного, чтобы показать, как простым образом поклоняться и служить Господу. The author of Shri Chайтанья Charitamriта most emphatically stresses that Lord Chaitanya Mahaprabhu is Shri Krishna himself. Автор Шри Чайтанья Чаритамриты неоднократно подчеркивает, что Господь Шри Кришна Чайтанья Махапрабху — это сам Шри Кришна. He's not an expansion of the Prakash or the last forms of Shri Krishna. He is the Swayam Rupa. Господь Чайтанья не относится к числу экспансий Кришны, Пракаша или Виласа. Он Сваям Рупа, сам Говинда. Is that my internet connection or Krishna Mishra's connection is not so good? Чей интернет — это слабый, мой или Гуру Махараджа? Probably yours, but maybe not. Not sure. Okay. Someone's. Okay, what to do? Yes. So as we had been discussing, Krishna is Svayam Bhagavan, Ete Changsha Kala Pumsam Krishnastu Bhagavan Svayam. He is the original form of the personality of Godhead. Как мы уже обсуждали, Шри Кришна — это Сваям Бхагаван, изначальная личность Бога. And other incarnations appear via the Karanadaksha Vishnu, right? Другие экспансии появляются посредством Каранадакаша Вишну. But Chaitanya Mahaprabhu, no, he doesn't appear like that. He is Svayam Bhagavan Krishna himself. Но Чайтанья Махапрабху появляется не таким образом. Он непосредственно изначально личность Бога. And he only appears once in a day of Brahma in each universe after the appearance of Lord Krishna. И он является раз в день Брахмы в каждой вселенной после явления Кришны.
Apart from the relevant scriptural evidence forwarded by Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, there are innumerable other scriptural statements regarding Lord Chaitanya as being the Supreme Lord himself. The following examples may be cited. Помимо ссылок Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами, в Писаниях можно найти великое множество других подтверждений тому, что Господь Чайтанья – Верховный Господь. One, the following examples may be cited. One, Итак, from the Chaitanya Upanishad 5, Gaura Sarvatma Mahapurusho Mahatma Mahayogi Tri Gunatita Sattvarupo Bhaktim Loke Kashyati. Lord Gaura, who is the all-pervading supersoul, the supreme personality of Godhead, appears as a great saint and powerful mystic, who is above the three modes of material nature and is the emblem of transcendental activity. He disseminates the cult of devotion throughout the world. Итак, приведем несколько из них. Первое, из Чайтанья Упанишад 5, где говорится: Господь Гора, вездесущая верховная сверхдуша и верховная личность Бога, приходит в облике великого святого и могущественного чудотворца, свободного от влияния трех гун природы или олицетворяющего собой духовную деятельность. Господь Гора распространяет религию преданности по всему миру. 2, from the Svetasvatara Upanishad 6, 7, and 3:12. Итак, 2 из Шветашватара Упанишад 6, 7 и 3:12. Tam Ishwaranam Paramam Maheshwaram Tam Devatam Paramam Sadaivatam Patim Patinam Paramam Parastad Vidama Devam Bhuvaneshamidyam. O Supreme Lord, you are the Supreme Maheshwara, the worshipable deity of all the demigods and the Supreme Lord of all lords. You are the controller of all controllers, the personality of Godhead, the Lord of everything worshipable. О, Верховный Господь, Ты величайший Махешвар, божество, которому поклоняются все полубоги, и владыка всех владык. Ты господин всех господ, личность Бога и повелитель всех объектов поклонения. Mahan Prabhur Vai Purusha Satvasyaisha Pravartaka Sunir Malam Imam Praptim Ishano Jyotir Avyaya. The Supreme Personality of Godhead is Mahaprabhu, who disseminates transcendental enlightenment. Just to be in touch with him is to be in contact with the indestructible Brahma Jyoti. Верховная личность Бога – это Махапрабху, который несет миру божественное просветление. Соприкоснуться с ним значит прийти в соприкосновение с нетленным Брахма-джьоти. From the Mundaka Upanishad 3:1-3, Yada Pasya Pasyate Rukmavarnam Artaramisham Purusham Brahmayonim. One who sees that golden-colored personality of Godhead, the Supreme Lord, the Supreme Actor, who is the source of the Supreme Brahman, is liberated. Из Мундака Упанишад 3.1.3. Тот, кто узрит златокожую личность Бога, Верховного Господа, высшего вершителя всех дел, источник Верховного Брахмана, непременно обретет освобождение. From Srimad Bhagavatam 11.5, 33, 34, and 7.9, 38. Пример из Шримад Бхагаватам 11.5, 33, 34 и 7.9, 38. Jayam sada paribhavagnam abhishtadoham tirtas padang shiva virinchinutam sharanyam Vridyartiham pranatapala bhavabdi potang vande mahapurushate charanaravindam. We offer our respectful obeisances unto the lotus feet of him, the Lord, upon whom one should always meditate. He destroys insults to his devotees. He removes the distresses of his devotees and satisfies their desires. He, the abode of all holy places and the shelter of all sages,
is worshipable by Lord Shiva and Lord Brahma. He's the boat of the demigods for crossing the ocean of birth and death. Мы в почтении склоняемся к лотосным стопам Господа, которому следует посвятить все свои мысли. Он ограждает своих преданных от бед и поношений. Он избавляет их от страданий и дарует им все, к чему они стремятся. Ему, обители всех святых мест и прибежище всех мудрецов, поклоняется Господь Шива и Господь Брахма. Он корабль, на котором полубоги пересекают океан рождения и смерти. Chakva sudushtyaja surepsita raja lakshmi dharmishta arja vachasa yad agad aranyam maya mrigang daita yepsitam anvadhavad vande mahapurusha te charanaravindam. We offer our respectful obeisances unto the lotus feet of the Lord, upon whom one should always meditate. He left his householder life, leaving aside his eternal consort, whom even the denizens of heaven adore. He went into the forest to deliver the fallen souls, who are put into illusion by material energy. Мы в почтении склоняемся к лотосным стопам Господа, которому следует посвятить все свои мысли. Он оставил семью и расстался со своей вечной супругой, перед которой преклоняются даже небожители. Он удалился в лес во имя спасения падших душ, сбитых с толку материальной энергии. Prahlad said, Itang nri tirya grishi deva jasavatarayar lokan vibhavayasi hangsi jagat pratipan dharmang mahapurusha pasi Jugan Vritam Chana Kalo Yad Abhavastri Yugota Satvam. My Lord, you kill all the enemies of the world in your multifarious incarnations, in the families of man, animals, demigods, rishis, aquatics, and so on. Thus, you illuminate the worlds with transcendental knowledge. In the age of Kali, O Mahapurusha, sometimes appear in a covered incarnation. Therefore, you are known as Tri Yuga, one who appears in only 3 yugas. Пралад Махарадж сказал: так, о Господь, воплощаясь в образе человека, животного, великого святого, полубога, рыбы или черепахи, ты поддерживаешь все планеты Вселенной и сокрушаешь основы демонической жизни. Ты хранитель законов и религий, установленных для разных эпох. В век Кали, о Махапуруша, ты иногда приходишь как Чханна Аватара, скрытое воплощение, поэтому тебя называют Три Юга, тем, кто приходит только в 3 югах. 5. From the Krishna Yamala Tantra, Punya Kshetre Navadvipe Bhavishyami Sachisutaha, I shall appear in the holy land of Navadvip as the son of Sachi Devi. 5-й пример. Из Кришна Ямалы Тантры. Я приду на святую землю Навадвипы и буду известен под именем сына Шачи Деви. 6. From the Vayu Purana, Kalo Sankirtana Rambe Bhavishyami Sachisutaha. In the age of Kali, when the Sankirtan movement is inaugurated, I shall descend as the son of Sachi Devi. Из Ваю Пураны. В век Кали, когда настанет срок начать движение Санкиртаны, я приду как сын Шачи Деви. 7. From the Brahma Yamala Tantra, Atavaham Daradhame Bhutva Bhakta Rupadrik Mayayam Chabhavishyami Kalo Sankirtanagame. Sometimes I personally appear on the surface of the world in the garb of a devotee. Specifically, I appear as the son of Sachi in Kali Yuga to start the Sankirtan movement. 7-й пример из Брахма Ямалы Тантры. Иногда я не схожу в этот мир в облике преданного. Я появляюсь в Кали-югу как сын Шачи, чтобы положить начало движению Санкиртаны. 8. From the Ananta Samhita, Ya Eva Bhagavan Krishna Radhika Pranabalava Shrishyado Sa Jagannatho Gora Asin Maheshwari. The Supreme Person, Sri Krishna himself, who is the life of Sri Radharani and is the Lord of the universe in creation, maintenance, and annihilation,
appears as Gaura, O Maheshwari. 8. Из Ананта Самхиты. Верховная личность сам Шри Кришна, дыхание жизни Шримати Радхарани, Господь, повелевающий творением, поддержанием и разрушением Вселенной, приходит в этот мир, о Махешвари, в образе Гауры. So many quotes from different shastras here. Srila Prabhupada is citing in the commentary to support the statement of Krishnadas Kaviraj that Lord Chaitanya is Krishna himself. Здесь, чтобы поддержать то, что говорит Кришнадас Кавирадж Госвами о том, что Господь Чайтанья является непосредственно Господом, приводит много цитат из священных писаний. Parabhyometi Vaishi Narayana Nam Shad Yaishwarya Purna Lakshmi Kanta Bhagavan. Lord Narayan, who dominates the transcendental world, is full in 6 opulences. He is the personality of Godhead, the Lord of the goddess of fortune. Господь Нараяна, владыка духовного мира, исполнен 6 совершенств. Он личность Бога, господин богини процветания. So, Lord Chaitanya is non-different from Krishna. He's also non-different from Narayan. Итак, Господь Чайтанья не отличен от Кришны и также от Нараяны. Veda Bhagavat Upanishad Agam Purnatattvayare Kohe Nahi Arasam. The personality of God, it is He who is described as the absolute whole in the Vedas, Bhagavatam, Upanishads, and other transcendental literatures. No one is equal to Him. Личность Бога – это тот, кого Веды, Бхагаватам, Упанишады и другие священные писания называют абсолютным целым. Ему нет равных. Purport. There are innumerable authoritative statements in the Vedas regarding the personal features of the absolute truth. Some of them are as follows. Комментарий. В Ведах есть бесчетное количество высказываний о личностном аспекте абсолютной истины. Приведем лишь некоторые из них. One from the Rig Samhita 1:22-20. Первое из Риг Самхиты 1.22.20. Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pasyanti Suraya Dviva Chakshur Atatam. The personality of God at Vishnu is the absolute truth, whose lotus feet all the demigods are always eager to see. Вишну, личность Бога, это абсолютная истина, и полубоги всегда горят желанием созерцать его лотосные стопы. Like the sun god, he pervades everything by the rays of his energy. He appears impersonal to imperfect eyes. Подобно Богу Солнца, он пронизывает все сущее лучами своей энергии. Лишь несовершенному взору он представляется безличным. 2. From the Narayana to Atharva Shira Upanishad 1:2. Второе из Нараяны от Харвашира Упанишад 1.2. Narayanad eva samutpadyante Narayanat pravartante Narayane praliyante atanityo Narayana evidam sarvam yadbhutam yachcha bhavyam shuddho deva eko Narayano na dvitiyo sti kaschit. It is from Narayana only that everything is generated, by him only that everything is maintained, and in him only that everything is annihilated. Из Нараяны все возникает, Нараяной поддерживается, и в Нараяне находит свой конец. Therefore, Narayana is eternally existing. Значит, Нараяна вечен. Everything that exists now or will be created in the future is nothing but Narayana, who is the unadulterated deity. Все, что существует ныне и возникнет в будущем, суть Нараяны, чистейшее божество. There is only Narayana and nothing else.
Есть только Нараяна и нет ничего помимо него. From the Narayana Upanishad 1:4 Yata Purusutta Jagata Prasuti. Narayana is the source from whom all the universes emanate. Третья из Нараяна Упанишад. Нараяна – изначальный источник всех вселенных. 4 from the Hayashirsha Pancharatra, Paramatma Harir Deva. Hari is the Supreme Lord. Четвертая из Хаяширша Панчаратры. Хари – это Верховный Господь. 5 from Srimad Bhagavatam 11:3, 34, 35. Narayana Bhidanasya Brahmana Paramatmanaha Nishtam Arhata no Vaktum Yuyam Hi Brahma Vitamaha. O best of the Brahmanas, please tell us of the position of Narayana, who is also known as Brahman and Paramatma. Пятая из Шримад Бхагаватам 11.3, 34, 35. О лучший из браманов, поведай нам о положении Нараяны, которого называют также Брахманом и Параматмой. Stit Yudbhava Pralaya Hetura Heturasya Yad Svapna Jagara Shushuptishu Sadbahischa Dehendriyasu Hridayani Charanti Yena Sanjivitani Tadavehi Param Narendra. O King, know him who is causeless and yet is the cause of creation, maintenance, and annihilation. О царь, познай того, кто не сотворен, не творит, но творит, хранит и разрушает вселенные. He exists in the three states of consciousness, namely waking, dreaming, and deep sleep, as well as beyond them. Он пребывает в трех состояниях сознания, в бодрствовании, дреме и глубоком сне, а также за их пределами. He enlivens the body, the senses, the breath of life, and the heart, and thus they move. Он вселяет жизнь в тело, чувство, дыхание и сердце, и потому они приходят в движение. Know him to be supreme. Знай же, что это он Всевышний. Okay, so we'll finish there today. Any questions? Сегодня давайте на этом закончим. Or comment? Вопросы? Question here. Окей. Nitai Das. Окей. Нитай Das вопрос задает. Там ничего не слышно, да? Да, Okay, Bridget, would you translate that? Speak. Actually, say it in Russian, please, if you can. Yeah, it's too big, too difficult to understand. Во время чтения вы привели множество цитат из комментариев Шрилы Прабхупады, где, ссылаясь на разные шастры, Господь Чайтанья утверждается как верховная личность Бога. Но есть две вайшнавские сампрадая, Мадхва и Рамануджа в Южной Индии, которые не признают Господа Чайтанью верховной личностью Бога. Они говорят, что он просто святой ачарья. Почему они так утверждают? Они не признают этих цитат, этих утверждений священных писаний. And in English? In the purport, Srila Prabhupada gives many quotes from different shastras which confirm that Lord Chaitanya, the Supreme Personality of Godhead,
but there are two sampradayas in South India, Madhva and Ramanuja, who don't accept Lord Chaitanya, the Supreme Personality of Godhead. They say that he may be a great saint to some acharya, but not the Lord himself. So why is it that do they not accept those statements, those references which Srila Prabhupada gives in his comments? Would you like to answer, Rajendra Kumar? Может быть, сам Раджендра Кумар ответит. I think we have to ask them, the sampradayas, why they don't accept. Можно спросить эти сампрадаи, почему они не принимают. Насколько я понимаю, есть разные утверждения священных писаний, и есть так называемая таратамья или иерархия. There are different statements from different shastras, and there is so-called a hierarchy of taratamya, which makes some statements to be main, most important, and some statements are like minor, not so important. So the question may be, that some sampradayas stress the importance of particular statements, and they kind of disregard other statements because they have different mood. In Shastras, there are so many different statements which confirm, different, tattvas, you can say, truths. So since in this sampradayas they have different mood of worship, it looks like they give preference to those statements which prioritize their mood. And the Lord gives a right to different people to believe in different things. Переводить нужно. В священных писаниях есть разные утверждения, и есть иерархия, так называемая таратамья, какие утверждения считать первичными, какие вторичными. И в разных сампрадаях существуют разные настроения. И Господь дает право нам верить в те или иные вещи, которые мы можем найти подтверждение в шастрах. И поскольку в тех сампрадаях другое настроение поклонения Господу, то они отдают предпочтение другим утверждениям. Okay. All right. Thank you very much, Rajendra Kumar, for the very nice answer. Очень хороший ответ. Спасибо, Раджендра Кумар. Any other questions here? Guru Maharaj, I heard you were reading and saying that Chaitanya Mahaprabhu appears in every universe. Once a day of Brahma, after Krishna comes. So in every universe, that's interesting that the universes are headed by different Brahmas, 100-headed Brahmas, million-headed Brahmas. So it looks like Chaitanya Mahaprabhu also appears in some different way and holds Sankirtana Yagya also in some specific way in those universes. Как сказали, что Чайтанья Махапрабху в каждой вселенной появляется, но вселенных столько много, и они разнообразные, 100-головый Брахма, миллион-головый Брахма, то получается, Чайтанья Махапрабху выглядит везде по-разному и по-разному проводит свое движение Санкиртаны. What would you say about that, Guru Maharaj? Well, we don't have the particular descriptions of exactly how Lord Chaitanya appears and performs his Sankirtan Yagya in the different universes. У нас нет информации, каким образом Господь появляется и проводит свое движение Санкиртаны в других вселенных.
but the essence is the same, that Но he appears as a devotee after the appearance of Krishna. After the appearance of Krishna, Lord Chaitanya comes. He is in the garb of a devotee and he conducts the Sankirtan Yagya. Но суть остается той же. Он появляется после явления Кришны в образе преданного Кришны и исполняет движение Санкиртаны. But definitely there can be considerable variations as per the desire of the Lord himself. И, конечно, могут быть разное специфическое его проявление, его лил в соответствии с его желанием. After all, Lord's appearance and pastimes are not stereotyped, although they definitely resemble one another in various ways. И хотя его явления и игры не являются стереотипными, но и они, конечно, несут в себе разнообразие, но и также и суть остается той же. In some cases, the pastimes of the Lord may go on for longer periods or shorter periods. Например, игры Господа могут проходить более долгий период времени или более короткий. That could vary according to the size of the universe. Это может зависеть от размера Вселенной, например. What would you say? Что скажет? Any comment? Да, есть понятие, называется калпа-бхеда. Это означает, что в разные калпы, в разные дни Брахмы могут быть отличия. Например, мы читаем в третьей песне Шримад Бхагаватам про два явления Вараха Девы. Красный Вараха, белый Вараха. Это в разные кальпы, и лилы тоже немножко отличаются, связанные с этим. Но общая суть одинаковая, что Вараха спасает землю, хотя обстоятельства немного разные. And there is a statement, there is a kind of evidence which explains why there is some difference, which is called kalpa bheda. Bheda means differentiation, and kalpa means the day of Brahma. So the same lila may repeat itself in a slightly different way, in different days of Brahma. Like, for example, in the third canto of Srimad Bhagavatam, there is a description of the appearance of two Varaha devas, white Varaha and red Varaha. And although the lila is the same, in both cases, the Varaha Dev is saving the earth, but the circumstances why the earth ended up in this Garbhadaka ocean were slightly different. Yes. Hare Krishna, Thank you. thank you. Thank you. Yes, Doyle Nitai. Короткий вопрос еще. Какова причина, что Господь Чайтанья принял саньясу не у своего духовного учителя Вишварапури, который тоже был саньяси, а у Кешава Бхарати? Я примерно знаю ответ, но просто еще глубже. So, why Chaitanya Mahaprabhu took sannyas not from his spiritual master Ishwarapuri, but from Keshav Bharati? Well, my understanding is he wanted to take sannyas as quickly as possible. Мое понимание такое, что он хотел принять саньясу как можно быстрее. And Keshav Bharati was nearby. А Keshav Bharati оказался ближе. Did he really need the confirmation or agreement from Ishwarapuri, or could he just accept sannyasa just by his desire? Because now it's not possible to accept sannyasa just by your desire. You have to get some agreement, some confirmation, some blessing, some. It should be approved, but it looks like he didn't consult Ishwarapuri before he
саньясом Прабхупады. Russian. Интересно, почему Господь Чайтанья получил саньясу, ну, не спросив позволения у своего учителя. Мы знаем, что сейчас получить саньясу человек сам по себе не может, должно быть какое-то одобрение свыше, но вот он по своему желанию это сделал. Почему так? Well, definitely, yes, he didn't have to approach the GBC and put his name on a 5-year waiting list. Конечно, ему не надо было обращаться к GBC и вставать на лист ожидания 5-летний. Well, as we've been reading, he's Krishna himself. He's the Supreme Personality of Godhead, and he can act according to his own sweet will. Мы читали, что он является самим Верховной Личностью Бога, поэтому может действовать по своей воле. It would appear Ishwara Puri was far away. It was not clear where he was at the time. Could have been in Vrindavan. И также было неизвестно, где Ишвара Пури находился тогда, он был далеко, может быть, во Вриндаване. Ishwara Puri did visit Navadvip some years before. He stayed about 6 months. He even took prasadam at Nimai Pandit's home. Но Ишвара Пури на самом деле раньше приходил на Навадвипу и жил там полгода и даже принимал прасад из дома Нимая. And so Nimai Pandit, Lord Chaitanya had plenty of opportunity to associate with him and study his behavior. Так Господь Чайтанья имел много возможностей общаться с ним, изучить его настроение, поведение. So he found him to be a genuine sadhu. И он понял, что он является настоящим саду. But Ishwara Puri had traveled away from Navadvip. He went to Gaya, which is considerable distance away. And it was there that Nimai Pandit met him again when he went to perform the Pinda ceremony for his father. И Ишвара Пури, он стал путешествовать, уехал из Навадвипа и доехал до Гаи, это достаточно расстояние от Навадвипа. И там встретились они с Господом Чайтаньей, когда тот отправился туда, чтобы совершить пинду в честь ушедшего отца. I haven't read exactly where he went after Gaya, but he was going in a westerly direction, so he could have gone to Varanasi, Prayag, and even to Vrindavan or other holy Ayodhya, Vrindavan, other holy places in that direction. Куда точно он пошел, неизвестно, но пишется, что в западную сторону, поэтому он мог дойти до Варанаси, Праяг, и даже и Вриндаван, Айодхя, разные святые места в том направлении. So he was no doubt far away, and Lord Chaitanya, he wanted to get on with it. He wanted to take sannyas and preach Krishna consciousness. Поэтому он был довольно далеко в то время, но Господь Чайтанья хотел скорее принять саньясу и проповедовать сознание Кришны. Она была перспективной и обратить в будущем этих занятий в Варанаси. Они приняли как за своего, и потом я так слышу, что причина, почему он Translate. I cannot hear this time, Guru Maharaj. Rajendra Kumar. Translate. I translate what the his version why Nimai Pandit took sannyas from Ishwara Bharati is that at that time Mayavada Sampradaya was more respectful. People pay more attention and give more respect to this Mayavada sannyasis. And in the long run, in the future, Lord Chaitanya
wanted to convert some Mayavadis into devotees when he visited Varanasi later on. And his plan seemed to be that this Mayavadi sannyasi would take Lord Chaitanya as their own man, and have some trust, some confidence in him, and in this way they could accept his authority, and in this way Lord Chaitanya could convert them into devotees. Well, yes, that's quite a valid observation. Да, это вполне приемлемое объяснение, понимание. But I'd like to also mention that once Achyutananda, the 3-year-old son of Advaita Acharya, heard his father say that Keshava Bharati is the spiritual master of Lord Chaitanya. Есть еще история, когда 3-летний сын Ачутананда, сын Адвайты Ачарьи, услышал, что тот сказал, что Кешава Бхарати – это гуру всей вселенной. He is the spiritual master of Lord Chaitanya. И что он духовный учитель Господа Чайтаньи. So when Achyutananda heard it, he said to his father, your statement that Keshav Bharati is the spiritual master of Lord Chaitanya will ruin the whole world. И тогда Чайтананда сказал своему отцу, Адвайте Ачарье, он сказал, твое утверждение, что Кешава Бхарати, духовный учитель Господа Чайтаньи, разрушит весь мир. So when Advaita Acharya heard his young son speak like that, he felt overjoyed. И Адвайта Ачарья, когда услышал, что его 3-летний сын говорит подобным образом, он исполнился ликованием. Okay, Krishna Lila. Такая Кришна Лила. Hare Krishna, Guru Maharaj. I wanted to ask a question from verse 22, the ones you read, the example of number 4 from Srimad Bhagavatam. The translation there, supporting evidence about Lord Chaitanya, it doesn't seem to me to be directly referring to Mahaprabhu. Is there a special, or am I missing something in the translation? Is that what Prahlad said? Bhagavatam 11.5.33. I think in my edition it says like that. It's there are 3 verses quoted here in this number 4. There are 3 verses quoted. Yes, the first one. Mm-hmm. Yeah, we offer our respect unto the. One should always meditate upon basis unto the lotus feet of him, the Lord, upon whom one should always meditate. He destroys insults to his devotees. That one. Yes. Well, yes, it doesn't directly say anything about Lord Chaitanya, but because these 2 verses appear one after the other, the first 2 that you see, and the second one does say that he leaves a household of life. Yeah. So I guess that's why Prabhupada has put them together. Okay. Mm-hmm. Yes. Thank you. Мне кажется, что из комментария 22 стиха, где Шрила Прабхупада дает подтверждение о личностной природе Господа Чайтаньи, там напрямую не говорится о нем. И Гуру Махарадж объясняет это тем, что эти шлоки приводятся вместе, поскольку в последующих шлоках там говорится о Господе Чайтаньи, что он оставляет мирскую жизнь. Так что они в этом плане связаны. Okay, then. So we'll finish there today. Давайте на этом сегодня закончим. And hope to see you again on Wednesday at the same time. И, надеюсь, увидимся в среду в то же время. Sorry, excuse me, we are on Wednesday already. Saturday at the same time. Как?
Да, в Yeah. субботу Гуру Махарадж, да, сказал, что мы сегодня в среду, а увидимся, надеюсь, что в субботу. Okay. Thank you and wish you all a very happy Gora Purnima. Всем спасибо и всем желаю провести хорошо Гаура Пурниму. Спасибо, Гуру Махарадж. С наступающим днем явления Господа Чайтаньи. Харе Кришна. Hare Krishna. Шри Чайтанья Чаритамрита ki jai. Да. Srila Prabhupada ki jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Nitai Gora Premanandi. Haribo. Джай Шрила Гуру Махарадж ки джай. Jai. Кришна, Харе Кришна. Спасибо всем участвующим.